avertissement. I was saying that we had in this category here some pretty amazing qualification races and pre-finals, and these kids are going to be, I'm sure, again, giving us another show. Yeah, they put on a great show for us. We enjoy watching them in all the races we've had them in thus far. Les bolides sont en piste pour le tour de formation de chauffe, en tout cas pour se positionner pour la grille pour le départ. Alors, ce sont des tout petits, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vraiment ce sont les plus jeunes en micro max. So Micromax drivers on the track for their warm-up lap, and we'll get them going next time by. Try to go green with these drivers, so stick with us. We'll fire them up momentarily. Alors voilà, on est dans le virage numéro 10. On est déjà en formation 2 par 2 pour ce départ de cette course. Course de 16 tours. 16 lapper for these drivers in this category here as the drivers getting set to go again. Matthew Latifi, the number 18 on the pole. Xavier Harris on the outside in the 39. We're looking to get green this time by, and we have it. We are underway in racing in Micromax, a 16 lapper. Latifi able to hold the spot coming through 15, and we are underway. Harris into the second spot, Matthew Barry up into third. Latifi, Harris, Matthew Barry, c'est eux qui vont passer devant nous. 1, 2 et 3, suivi de Macri, Chaillet, Simard, Neveu, de Alba et Michaud. Alors qu'on a une sortie de piste, 2 pilotes impliqués, 3 drivers out in turn number 1. Wow. Opening lap. And I think one was Thomas Simard again as well. Oh, man. Here's a guy that was qualified in the pole, has the speed to run with the leaders, and he gets caught up in the opening lap. He'll have to really step it up here to try to work his way back forward. And Alba also in there. He was last on the grid, and then looks like Alba trying to pass already. The last one there, but on va aller devant pour voir comment ça se passe avec nos meneurs. Matthew Latifi. Yeah, a little lead right now for Latifi, probably what, maybe 3-4 tenths of a second already. Barry, though, trying to go to work on Harris right out of the box, and I believe it's William Chaillet now running in 4th spot and Sam Macri in 5th. Oh, a little warning flag there for the number 39 is Xavier Harris. Yeah, he's in 2nd place right now. Latifi est notre meneur. Xavier Harris qui vient d'avoir un avertissement des officiels est 2e. Matthew Barry est 3e. Chaillet 4e. Macri 5e. Et Neveu Simard de Alba Michaud, malheureusement. Pour eux, c'est le fond de la grille pour l'instant. Let's see what Simard can do. Remember, he was top qualifier in that Burrell number 8, 7.5 seconds back now. He's going to have to turn some really good laps to be able to work his way back up anywhere near the top 3 to get on the podium here today. Belle bagarre devant pour les positions. En fait, les 4 positions de tête. On est très, très près, mais là, c'est au droit où Latifi semble prendre de l'avance. Oui, on le voit déjà qu'il a plus de vitesse, alors que derrière, en 4e place, Chaillet tente de rester tout près du 3e qui est Barry. On va les voir devant nous. C'est Latifi, Harris, Barry, Chaillet. Pas de changement pour le top 4 et 5e, c'est Macri, Neveu et 6e. Top 4 drivers running all together. Latifi, Harris, Barry,
and Chaillet all together on the racetrack right now, separated by about 0.6 of a second. The entire top four very close together. Turning laps in the high 102, Simard a low 102, 102.426. So he caught a little bit up, only 7 seconds back now, and still 14 laps to go. He'd have to gain about a half a second a lap to close up on the leaders, and I just don't think that's going to happen right now for Thomas Simard, although you never know. It depends on what kind of laps he can put down and what kind of racing we see up front. If they start dicing up there, it may give him the opportunity to continue to eat into the gap. Avec 14 tours à faire, ça va être difficile pour Simard, qui est quand même très rapide, plus rapide de plusieurs dixièmes que les autres, mais ça va être difficile pour lui de remonter le peloton, alors que notre meneur Latifi va passer devant nous à l'instant. Il est tout juste suivi derrière. C'est Latifi, il y a eu un changement. Change in second place. It's Matthew Barry now in second. And third place, Harris. Et en quatrième, c'est William Chaillet. 18, 11, and 99 now moving into, it looks like Harris is having some problems because also Chaillet moved into third place. So Harris losing 2 spots really quickly. Yeah, no doubt about it. Barry able to go up into the second position. Turning a 102.158, a really good lap there for Barry. Once again, Simard now only 6.7 seconds behind Latifi, as he was about 0.2 of a second quicker. And also Simard closing up by probably about 1.2 seconds on Thomas Navu too. So I got a feeling that Simard's going to be up into 6th position here momentarily. He'll try to get by as quickly as possible. In fact, I believe he's getting the run here. Yep. L'impression que Simard va tenter de prendre une position. Ouais. Et voilà, c'est fait par l'intérieur. Simard qui prend la 5e place alors que les meneurs passent devant nous. Ça ne change pas. C'est Latifi, Barry, Chaillet, Harris. Et derrière, c'est McCree. Simard qui a passé Neveu, évidemment. Donc, se retrouve en 6e place. Simard about 0.4 or half a second quicker than Sam Macri as well, back by 3.8. So if he keeps that pace up, he'd be looking to get there in about 6 or 7 laps, possibly into the top 5 still for Thomas Simard after that spin in turn number 1. He, William Michaud, and Andres Philippe de Alba all getting together over in turn number 1 on the opening lap. Pour l'instant, pas de changement chez les 4 meneurs. On a vu Harris qui a perdu quelques positions, se retrouve en 4e place, mais semble rester avec le peloton de tête. Voici, est-ce qu'on va tenter un dépassement pour la 2e place? Oui, c'est fait. On a à nouveau en 2e place, c'est William Chaillet qui a pris la 2e place, tout juste derrière Latifi, et Barry se retrouve maintenant 3e. Chaillet able to go to the inside of Matthew Barry at the end of the back straightaway, but Barry's going to take that position back down here in turn number 1. Really, those 3 drivers need to start working together. They don't need to be battling right now, otherwise Latifi's just going to stretch away. He just turned a 102.207 and trying to stretch away here now. He's got about an 0.8 of a second advantage. They need to start working together. Further back, Simard only about 0.2 of a second quicker than Macri, so still 3.7 seconds back for Simard, as he needs to get some better lap times in here. Ouais, comme l'explique Rob, va falloir qu'ils travaillent un peu plus ensemble, les 2e, 3e et 4e, parce que là, Latifi va vraiment prendre son envol s'il y a trop de bagarres et rapidement. On a vu Chaillet et Barry s'échanger la 2e et 3e place. Mais regardez Latifi maintenant qui est rendu au bout du droit. Commence à prendre une avance de plus en plus grande sur les 2e et 3e, et Macri derrière. Pardon, Harris derrière en 4e qui passe devant nous, et Macri en 5e, lui, qui va commencer à sentir la soupe chaude puisque c'est Simard qui se rapproche tout doucement. Barry in the number 11, William Chaillet in the number 99 running in 2nd and 3rd. Not able to match the pace right now of Latifi, who's dropped down to a 102.166. Fast driver on the racetrack right now, though, Thomas Simard, a 102 flat, 102.000, about 1/10 of a second quicker than the leader, and he closes up a full second on Sam Macri. So that car of number 8, Thomas Simard, starting to come in here on lap number 6. Still 10 to go for Simard in the number 8. It ain't over for that driver yet either. Non, c'est loin d'être terminé avec 10 tours à faire
On a Latifi qui, lui, va très bien devant, mais pour ce qui est des deuxième, troisième places, il y aura sûrement des bagarres, mais à surveiller derrière, c'est Thomas Simard qui est très, très rapide et qui semble vouloir couper beaucoup de dixièmes de seconde sur Macri qui est devant lui. Et voici Simard qui passe devant nous dans le kart numéro 8. Simard backs it down to a 102.4 this time and a 103.1 for Macri, still a half a second quicker. So he is closing on the top 5. Actually, a couple of tenths of a second quicker than the driver in 4th, Xavier Harris as well, but that's another 5 seconds ahead. Simard just getting in trouble there, as we said, that opening lap. He got the contact there in turn 1 and really took his chances. I think he probably could have still battled for the win starting in the 8th position had he not been in that wreck, but that opening lap wreck obviously throwing him way behind the leaders. I'm not sure if that would happen too in pre-finals or maybe one of the qualification races. I thought he was up there in... Well, in the pre-final, remember he went out in the pre-final early on, had an issue in the pre-final, so got him stuck to the tail of the grid. Yeah. Attention, il passe devant nous. C'est Latifi qui est meneur. Chaillet deuxième qui se rapproche à seulement une demi-seconde. They're closing the gap on Latifi now. Only half a second. Matthew Barry est troisième. Harris est quatrième et McCree est cinquième. Chaillet in the number 99 turned to one of his better laps there. A 102.1 gained 2/10 of a second. Only a half a second back now from Latifi. As we're right at the halfway point. 8 down, 8 to go in Micromax. On est à mi-course avec 8 tours à faire de cette course de 16 tours. Mathieu Latifi est notre meneur, mais Chaillet semble vouloir se rapprocher de plus en plus. Au dernier passage, ils étaient une demi-seconde. William Chaillet était une demi-seconde derrière Latifi. Barry tout juste derrière. On va voir si lorsqu'ils passeront devant nous, ils seront encore plus près, alors que ça se rapproche également pour la troisième place. Here comes Thomas Simard in the number 8, reeling in Sam Macri in the number 3. Won't get it done here, but I bet he gets it done in turn number 1. Closing right up here. Macri still Latifi still your leader by 6/10 of a second. Here comes Simard to the inside of Sam Macri down into turn number 1, and he's got the spot. Macri trying him back on the inside, but no. No, Thomas Simard qui prend maintenant la place de Macri. Donc, c'est la 5e place maintenant pour Thomas Simard. Lui qui est très rapide en piste présentement. On va voir s'il pourra continuer d'améliorer son sort. Mais devant, il y a eu des changements de position pour les 2e et 3e. Est-ce qu'on est toujours avec Chaillet 2e et Barry 3e? On va vérifier le tout. On est très près de Latifi. We're getting closer and closer. Look at this. There's now 3 of them up there. Oh, you're right. They're definitely rolling him in, coming up the straightaway now. Latifi gets a good run coming off, holds about a 4 kart length advantage as we're into the second half of this one now. Rolling down into turn 15. 3 drivers in this lead hunt. Matthew Latifi in the 18, William Chaillet in the number 99, and Matthew Barry in that number 11. That's your lead group. À peine 2 dixièmes de seconde maintenant. Chaillet derrière Latifi. Alors, ils sont maintenant les 3 en course. Et sérieusement, pour la plus haute marche du podium pour cette finale, on est évidemment en Micromax. Une course de 16 tours, il en reste 6 seulement. Yeah, they're 3/10 of a second quicker right now. Last lap, Chaillet and Barry. Chaillet in the 99, Barry in the 11 have closed right back up on Latifi, quicker by about 3/10 of a second. The gap now just .281. Last time by the stripe, that equates to about 3 kart lengths on the track here right now as the driver's now working through 12 and 13 onto the back straightaway. Let's see if Chaillet, this time possibly in a position to draft by at the end of the back chute. On va voir si Chaillet pourra faire un peu de sillonnage avec le meneur Latifi. Pas pour le moment, mais on se rapproche dangereusement de la première place alors qu'on croyait que Latifi allait être premier par beaucoup. Il semble avoir ralenti un petit peu. 4 dixièmes cette fois. Il a repris un peu d'espace Latifi sur Chaillet et Barry. C'est Harris qui est 4e, Simard 5e, McCree juste derrière Simard. So Thomas Simard able to get into the top 5, but running time's pretty much the same as Xavier Harris, who is ahead by 3.5 seconds. So Simard not closing up on Harris at all in the 4th position.
Latifi, your leader. Chaillet in second. Barry third. Harris fourth. Simard in fifth. Sam Macri now runs in the sixth spot. Thomas Devu in seventh. Andre Philippe de Alba in eighth. And William Michaud in the ninth spot. Latifi, Chaillet, Barry, Harris, quatrième, Simard et cinquième, Macri, sixième, Neveu, septième, de Alba, huitième et Michaud, neuvième. Alors, on va les voir avec 4 tours. Il va rester 4 tours après, lorsqu'ils auront passé devant nous. Et là, on tente l'intérieur ici pour ce qui est du 11, Matthew Barry, mais se ravise et se replace gentiment derrière Chaillet. Ça ne passera pas ici. Laps winding down, just 4 more remaining. We're not done here with this lead group. Chaillet has continued to close on Latifi. They're all pretty much running the same laps here now. They were able to catch up, actually, Chaillet and Barry both into the 101s, a 101.9 just 2 laps ago, but they've fallen back to 102.2s now. They've tucked in behind Latifi. La bagarre pour le podium entre Latifi, Chaillet et Barry. 1, 2 et 3 présentement. Ils sont dans le droit. Est-ce que Chaillet pourra se rapprocher de Latifi? Je ne pense pas. Non, encore une fois, on sent que Latifi a beaucoup de puissance. Lots of speed for Latifi in the straightaway there. Yeah, they're just not able to close. They've actually slowed down. They were quite a bit quicker, but they've slowed down by at least 2 or 3 tenths of a second now that they've got close. They're all down to 102 flats this time by. Simard closes up another half a second on Harris, but he's still 2.9 back. You know, Simard may have a chance to close up to Harris here. He's getting about a half a second a lap. Wow. But remember, only 3 more laps remaining. In fact, there'll be 2 to go next time by. Moins de 3 tours à faire. Est-ce que Simard pourra prendre une autre position cette fois sur Macri? J'ai l'impression que sur Harris, pardon. J'ai l'impression que ce sera peut-être un petit peu trop tard pour lui, bien qu'il soit une demi-seconde plus rapide pour l'instant. Voyons voir si Chaillet pourra rattraper Latifi. Encore une fois, non. Impossible pour lui de s'approcher suffisamment de Latifi pour tenter un dépassement au bout du droit, alors que derrière non plus, Barry ne bouge pas. Ils sont devant nous avec, on va leur donner, en fait, ils auront 2 tours à faire. 2 laps to go. Oh, est-ce qu'il va tenter le dépassement à l'intérieur? Oui, c'est fait. On a un changement. C'est maintenant Barry qui est en deuxième place. Est-ce que... Non! Rapidement, comme on a vu souvent, Chaillet a repris. Et ça va être serré. Oh! Et c'est le 11 de Barry qui est allé un petit peu trop serré sur le vibreur et qui a perdu beaucoup de temps. Losing a lot of time here. Matthew Barry and William Chaillet deciding to scrap it out a little bit here down there into turn number 1. That's not going to go over well. As now Latifi's got a big gap. In fact, Barry tried to get back by over in turn number 4, but got up and over the curbing big time in turn 4. He lost a lot of gaps, so we have really separated things in the front 5 here. Latifi, Chaillet, Barry, Harris, and Simard all separated by a lot of margin here right now. And Latifi getting that extra room he needs. He'll see the last lap board. This time by, it's going to be a big advantage here for Latifi. He's just got to bring it back 1 more lap for Matthew Latifi in the number 18. Un tour à faire pour Latifi dans le kart numéro 18, suivi derrière de Chaillet et de Barry, mais malheureusement, avec ces dépassements qui se sont faits à qui mieux dans le virage numéro 1 et 2 entre Chaillet et Barry, on a perdu un petit peu de temps et ça a donné beaucoup d'espace à Latifi qui terminera sûrement premier, à moins qu'il y ait erreur de parcours d'ici la fin. Mais je pense bien que Latifi va l'emporter puisque ça va très bien pour lui avec une avance de près de 1,1 seconde. Last lap on the racetrack for our Micromax category, brought to you by Intrepid Canada. Drivers now working their way around turns 12 and 13. Latifi with the best run here. He's been very strong on the back chute. They haven't been able to close in, but he's got a good little gap of over a second right now. Latifi down the back chute, just 2 more corners to go for Matthew Latifi to get this national championship win in Micromax out of 16. Your national champion in Micromax, Matthew Latifi. Champion canadien en Micromax, mesdames et messieurs, Matthew Latifi, suivi de William Chaillet en 2e place, Matthew Barry en 3e place. Xavier Harris finishes in 4th. Thomas Simard, great run.